Good morning, students. Now we will learn about atomic structure. Atom. In this word first used by Greek philosopher Democritus. He believed matters, every matters, which may be solid, liquid, gas, all the matters made up of small tiny particles. That tiny particle combine to form the matters. So he gave the atoms were small, atoms very small, but different shapes and size. For example, we take in a copper rod. That copper rod made up of only for a copper atom. But the inside of the copper rod, the copper atom is not the same size, different size, different shape. Shape also, some may be spherical shape or any other different shapes. Number of atoms together to form the matters. So this, but he not prove. It is only for believing. Next, the first theory, Dalton atomic theory. He proposed by Dalton. It is experimental. He proved that English chemistry. He proposed the atomic theory in 1803. He proposed the atomic theory is a matter based on the experimental observation. Based on the experimental, the shape of the atom, spherical shape. It's the smallest repeated unit of all the matters. So first, he only the first recorded evidence of the atom. Using this theory based on the law of chemical combinations. Okay. Next is limitation. So next one more point is the same element same type of atom. Different elements with having different type of atoms. Okay, limitation. First theory, you will atom is indivisible nature. So that means we cannot break. So this is the Greek philosopher atom is indivisible. But on the it can divisible. Another device we get proton, neutron, electron. So that is the first limitation. Indivisibility of atom was proposed wrong. Because atom is divisible, we can devise divisible different parts as a subatomic particle. Atom same elements are similar in all respect, but isotope of the same elements are the different mass. So the same element same atom இருக்கும். இப்போ கார்பன் எடுத்தோம்னா கார்பன் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னா கார்பன் ஆட்டம்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் அப்படி இல்லை. என்ன இருக்குன்னா கார்பன் எடுத்தோம்னா கார்பனில் ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது. அப்போ சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லை. என்னென்னா அந்த டிஃபர் ஆகுது. இதில் மாஸ் நம்பர், அதாவது நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ டால்டன் தேரி வாஸ் பாஸ்டு த prims atom of the different elements could be distinguished between their weights. So இது வந்து limitations of the Dalton. Next scientist J.J. Thomson experiment. J.J. Thomson discover of electron. The English physicist and Nobel scientist. So Nobel Prize வாங்கியிருக்காரு. Discover of electrons. Electron discover பண்ணுறதுக்காக Nobel Prize. இவரோட மாடல் பேர் வந்து Plum Butting மாடல். ஸோ லைக் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பு ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு ப்ரோட்டான்ஸு, அங்கங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் எம்பல்ட் ஆகிருக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எம்பல்டு. ஸோ தட் ஆட்டம்ஸ் கேன் பி ஸ்பிளிட் ஈவன் த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ், ஸ்மால் பார்ட்ஸ் ஆட்டம்ஸ். ஹி டிஸ்கவர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காரு. The atoms uniformly sphere. An electron is a negatively charged compound. Electron is a negative charged compound. So the X-ray cathode ray நம்ம இது வந்து கேத்தோடு ஆனோடு ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம். ஹை வோல்டேஜ் கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது கேத்தோட்லேருந்து போகக்கூடிய அந்த கேத்தோட் ரேஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். வித்தவுட் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு ஆனோடில் போட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஜிங்க் சல்ஃபைடில் வந்து எமிட் ஆகும். லைட் வந்து எமிட் ஆகும். இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வைக்கும்பொழுது என்ன ஆகுனா நெகட்டிவ் ரிப்பிள் ஆகிட்டு பெண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இது பெண்ட் ஆகிறதுனால இது சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல். என்னென்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ். Electron is a negative charged component of an atom which exists outside of the molecules. So molecule வெளியில் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் எலக்ட்ரானில். ஈச் எலக்ட்ரான் கேரி ஒன் யூனிட். ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஒரு யூனிட் இருக்கும், ஒன் சார்ஜ். வெரி ஸ்மால் mass of the compared to that proton neutron compared பண்ணும்போது very smaller mass. J.J. Thomson used for cathode ray tube
demonstrated the cathode ray response to both magnetic and electric field. The electric field, magnetic field, north and south. Since the ray was attracted by positive charged plate over the cathode ray tube, so he called the negative particles, that is called electrons. Limitations of J.D. Thomson model. The model failure explained the proton and electrons were arranged in the atoms closer to each other. ஒன்னோட ஒன்று க்ளோஸர் இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஃபெயிலியர் மாடல். ஃபெயிலியர் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் வேறு அரேஞ்ச், எப்படி ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து கோல்ட்ஸ்டீன். இது கோல்ட்ஸ்டீனோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட். கேத்தோட் டியூப்பில் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டான் பாசிட்டிவ் சார்ஜு கேத்தோட் ரேஸ் வருது, இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு செப்பரேட் ஆகுது. கோல்ட்ஸ்டீன் in 1886 discovered presence of new radiations in gas discharged cold is called canal rays. These rays positively charged radiations which ultimately led to discover another subatomic particle, so that is called proton discovered பண்ணது. The used cathode rays the study canal ray, which electrical and magnetical properties opposite of electrons. எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது. எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வைக்கும்போது எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட். எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுச்சு, மூவ் டுவர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆச்சு. பட் அப்போ இதுக்கு என்னன்னா மூவ் டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜில் மூவ் பண்ணும். அப்போ இது வந்து இதோட சார்ஜ் எப்படி இருக்குன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு ப்ரோட்டான்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ரூதர்ஃபோர்ட் சயின்டிஸ்ட். ரூதர்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல். இது ரூதர்ஃபோர்ட் மாடல். ரூதர்ஃபோர்ட் தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணார், டிஸ்கவர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இன்சைட் ஆஃப் த ஆட்டத்தோட மிடில். இதோட சைஸ் வந்து 10⁻⁻15 மீட்டர், அவுட்டர் சைடு 10⁻⁻10 மீட்டர். இந்த டோட்டல் ஆட்டம் சைஸ் ஆஃப் த டோட்டல் ஆட்டம் 10⁻⁻10 மீட்டர். இன்சைட் ஆஃப் த ஆட்டம் நியூக்ளியஸ் சைஸ். இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நேம் வந்து ஸ்கேட்ரிங் கோல்டு thin layer gold scattering experimental. Rutherford took the gold foil and made alpha particles. This is alpha particle positively charged helium hit onto the gold thin layer foil. So இது மாதிரி மோதும் பொழுது டிஃப்ரென்ஸ் சி the helium particle இதான் வந்து ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஹீலியம் பார்ட்டிகல். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேஸ் இந்த இடத்துல போகும்போது ரேஸ் வந்து போகுது ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போயிடுது. இதெல்லாம் எம்டி பிளேஸஸ்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகுது. நியர் பை த ப்ரோட்டான் அது பாசிட்டிவ் வரும்போது இது பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆகிட்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போகுது. இன்னும் வெரி ஃபியூ என்ன பண்ணுதுன்னா 180 டிகிரி கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சென்டரில் வந்தது நேராக போயிடுது. ஸோ அப்போ வந்து மிடில் வந்து ஹெவியஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு நியூக்ளியஸ். அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணார், அதனால் என்னென்ன சொல்கிறார். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பாசிட்டிவ் த்ரோ. ஸோ இது மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணிச்சு, கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பேசஸ் இன்சைட் ஆஃப் த ஆட்டம் இஸ் எம்டி. செகண்டு வெரி ஃபியூ பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ கம்மியானது ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு, கிராஸாக போகுது. ஸோ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆட்டம் ஆக்குபை வெரி லிட்டில் ஸ்பேஸ், ரொம்ப கம்மியான இடத்துல தான் என்ன இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வெரி ஸ்மால் லெஸ் அமௌண்ட் என்ன பண்ணுது, ரிட்டர்ன் வருது. ஸோ அப்போ நியூக்ளியஸ் அஸ் அன் ஆட்டம் வெரி ஸ்மால் கம்பேர்ட் டு த டோட்டல் சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம். ஆட்டத்தை கம்பேர் பண்ணி வெரி ஸ்மால். இதோட லிமிட்டேஷன். Rutherford atomic model electron held together by electrostatic force. இதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரானும், ஸோ இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸு, வெளியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான், வெளியில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், வெளியில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ், இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது. என்ன அட்ராக்ஷன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அட்ராக்ஷன் விச் ஹெல்டு த ஃபியூஷன்ஸ் பிட்வீன் தம். ஸோ இதுதான் ரெண்டுத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி வைக்குது. சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் 10⁻⁻10 மீட்டர், சைஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் 10⁻⁻15 மீட்டர். நெக்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் Sedgwick. In 1932, same Sedgwick proved atomic nucleus contain neutral particles. இது இவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து நியூட்ரான்ஸ், உள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூட்ரான்ஸை கண்டுபிடிச்சார், டிஸ்கவர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸு இன் 1932. நியூட்ரான் சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகல், இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ். ஆட்டம் நியூக்ளியஸ் இஸ் நோ சார்ஜ், இது ரெண்டுக்கு சார்ஜ் கிடையாது.